Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So we are from group 12 and we are going to read this book and explain this book a little bit. But before that, allow me to introduce myself. My name is Muhammad Rizal Alejandro and this is my partner, Ben Nasren Nabil. Alright, so we are going to read a poem named If I Must Die by Rifat Aladir, yeah, like that. Okay. Rifat Aladir. Okay, let's start it. If I Must Die by Rifat Aladir. If I must die, then you must live. To tell my stories, to sell my things. To buy a piece of clothes and song strings, make it white with a long tail. As for that child somewhere in Gaza, while looking heaven in the eye. Waiting is that who left in a blaze, and bid no one farewell, not even to his flesh, not even to himself. Seize the kite, my kite you made, flying up above. And think for a moment. Think a moment. An angel is there, bringing back love. If I must die, let it bring hope. Let it be a tale. Alright. That's the poem. If I Must Die by Rifat Aladir. And for the first thing that we're gonna to explain is the title, why the poets choose this title. Okay, that's right. Please. If I must die. From this title, we can see that the writers want to tell a story about that. But it can also mean that the writers want to tell to people a message. What should they do after he's dead? After he dies. That's all. Yes. Alright. Next is the meaning of these poems. I'm gonna membahasnya. Saya akan membahasnya per lines. Of course, the first lines. If I must die, jika saya harus mati. Wow, cukup gelap sekali. Yes, it's very dark. If I must die means that the poet is ready to face his death. You know what happened in Gaza, right? Yes. The conflict, the genocide. So the poets know one day he will die. That's why he wrote, I must die. But the second line, you must live, means that he wants this person, you, we don't know who is you must live. It means that the poets want the person to survive, no matter what. Jadi penulis puisi ini ingin you ini untuk tetap survive walaupun dia harus mati di Gaza tentunya. Dan ini si you ini bisa jadi siapa saja, bisa istilahnya itu orang yang membaca puisi itu, atau mungkin rekan-rekannya yang di Gaza. A lot of possibilities. To tell my story, yes. When you survive, you need to tell this story about what happened there, about what kind of monster you faced there. To tell everything, ceritanya, kisahnya harus diketahui oleh seluruh orang di dunia ini. To sell my things,
to buy a piece of cloth. Yes, untuk survive tentunya kalian butuh barang ya. Dan sell my things artinya the both want the person that survive to sell these things. It can be anything. And to gain a piece of cloth. Untuk apa ya? Mungkin untuk berpakaian kan atau apa. But I think it's still chained with the next few lines and some strings. Yes, it's still the same. Make it white with a long tail. Putih dan berekor panjang. Bukan binatang tentunya, karena ini disuruh bikin. Pada awalnya saya berpikir ini make it white with a long tail. Saya pikir itu baju, tapi setelah saya baca hampir keseluruhan poemnya, ini masih terkait juga. It's a kite, layangan. Mungkin kalian pernah lihat layangan yang terbang di atas langit, warnanya putih, berekor panjang. Yes, like that. Make it white with a long tail, so that a child somewhere in Gaza. Nah, di sini sudah ditunjukkan. It has been pointed. Apa ya bahasanya? Tempatnya itu berada di Gaza tentunya. Ini konfliknya berada di Gaza. Seperti yang kita tahu apa yang terjadi juga di sana. So that a child somewhere in Gaza while looking heaven in the eye. Jadi the child sees heaven means that perhaps it can be he sees hope. Dia bisa melihat sebuah yang namanya harapan. He can see the happiness or the longing like that. Awaiting his dad who left in a blaze. Anak ini menunggu bapaknya untuk kembali walaupun faktanya bapaknya ya meninggal dalam insiden ini. Left in a blaze, mungkin bapaknya itu bakar hidup-hidup mungkin, we don't know, or maybe got nuked. And with no one farewell, dan bapaknya ini tidak sempat istilahnya memberikan ucapan selamat tinggal, karena ya seperti yang kita tahu langsung mati, langsung meninggal, jadi tidak sempat tentunya. Not even to his flesh, not even to himself, so he doesn't have the chance to say goodbye. Jangankan ke anaknya, ke dirinya sendiri pun tidak mampu. Gitu. Then sees the kite, my kite you made flying up above. So the child sees this kite, the white kite with the long tail, flying in the sky. It can mean apa ya? Artinya itu bisa seperti yang saya sebutkan sebelumnya. It can be hope, it can be freedom, it can be love, not love, longing maybe. Next, I think for a moment an angel is there. Okay. It can be two things in here, and just for a moment an angel is there. Bisa saja ini mengarah angel ini kita refer ke orang, jadi ada orang lain yang mungkin ngasih dia comfort, give this child a safe place maybe, or even bisa juga kita mengartikannya anak-anak ini, the child ini melihat layanan tersebut seperti angel, layanan yang warna putih tadi. Ya kita sudah tahu sendiri, biasanya malaikat digambarkannya berwarna putih, bajunya, sayapnya segala macam. Tubuhnya seperti manusia, kurang lebih seperti layangan tadi. Kalau dipikir-pikir secara fisiknya ya, bringing back love, yes, that's the same line, I guess. Then the last line, if I must die, let it bring hope, let it be a tale. So the poets want to say that if one day he dies, just let his die as a hope for the others. And as a tale to be told to the underworld, to the whole world. Jadi ketika si penulis ini suatu saat dia akan meninggal, dia ingin bahwasanya kematiannya itu bisa dijadikan sebagai sebuah harapan untuk mereka yang masih bisa survive, mereka yang masih hidup di Gaza sana,
dan menjadi sebuah kisah yang bisa diketahui oleh semua orang tentunya. Alright, now the last thing is the connection with the era. That's right. Yes. Based on the year of publication, it can be bisa dimasukkan dalam era kontemporer. Era ini itu tema yang dibawakan biasanya menyangkut responding to politik, sosial, masalah politik dan sosial. Jadi kita bisa melihat di sini di poem ini juga membahas tentang politik dan sosial. Contohnya penulis mengatakan Gaza, kota Gaza yang sekarang ini sedang mengalami genocide dari genocide. Dan kemudian untuk sosialnya penulis juga menceritakan apa yang terjadi ke anak-anak yang ada di Gaza yang dia ditinggalkan oleh ayahnya. Kemudian Maybe you ask about the physical, the sounds, or the linguistic, but unfortunately, this poem doesn't have the yang konkretnya, physicalnya tidak terlalu konkret. But we know this is a free verse with at least 20 lines, if I'm not wrong. And the sounds, the rhyme, tidak ada rhyme pastinya, karena yang menentukan cara membacanya adalah kita sendiri tentunya. About linguistic, well, that's rare of it, not really that much. Maybe like the imagery, the imagery part in linguistic part line, like this line, sees the kite, my kite is made flying above. You can imagine the kite flying in the skies, right? Yes, I think that's all for the linguistic that we got, the imagery part. Okay, that's all from us. Is there any questions? Yeah. Oh, no. Any questions, guys? All from us. Oh yes. Jadi kira-kira puisinya dari point of view dari siapa nih? Dari Masuk akal nggak kira-kira puisinya ini dari point of view-nya bapaknya? Kira-kira. Terus Mas Ganjar. Who's that? Bapak siapa? Bapaknya yang anaknya itu yang meninggal. Oh, Kalau kan dia suruh bikin layangan. well, not really. Menurut saya ya, point of view-nya bukan dari anak yang disebutkan di sini, tapi ke si penulis itu sendiri. Karena dia sudah bilang anak itu sejarah. Jadi ini seolah seperti pesan dari si quotes-nya, dari si pengarang puisi ini. It's not from the child who lost his dad, but it's from the poem itself, the point of view. Mungkin cukup atau agak kurang penjelasan saya? Ya. Okay, thank you. Anything else? Yeah? Oh, udah. Okay. I think there is no other questions, guys. All right. I think that's all from us from group 12. Kami mohon maaf kalau ada kesalahan kata maupun perbuatan dari presentasi kami. Oke.
kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.